Hello viewers, I am Jagannath and you are watching my channel Jagannath Technical Classes. So my dear student, today we will discuss the difference principle of the equilibrium, and first one is the two forces principle, second one is the three force principle, and third one is the four force principle. And in this video program we have to discuss what are the necessary conditions that we can convert a system of forces into equilibrium. तो कौन कौन कंडीशन नहीं पारिबा जेमति कि हमको किछि सपोज फोर्स दिया हेतिबो लाइक 2 नंबर ऑफ फोर्सेस दिया हेतिबो 3 नंबर ऑफ फोर्सेस दिया हेतिबो 4 नंबर ऑफ फोर्सेस दिया हेतिबो आ से सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हमें इक्विलिब्रियम स्टेट रे कन्वर्ट करि पारथबो देन व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन एठी हम एठी स्टडी करिबा ठीक अछि देन कम टू द फर्स्ट वन दैट इज टू फोर्स प्रिंसिपल the two force principle state that if we have the two number of forces, then what are the necessary conditions that we convert the system of forces into equilibrium? That if have the two number of forces, then how we can represent the resultant of the system of forces into zero? जदि आम पाखे दीटा फोर्सेस अच्छी तो आम तार होल सिस्टम ऑफ फोर्सेस रा रिजल्टेंट को केमती जीरो करिवा कोन भाई जदि हमें रिजल्टेंट को जीरो कर दबा ताहले हमें कहि परिबा दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ओके देन टू फोर्सेस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट if a body in equilibrium is acting upon by the two forces then they must be equal opposite and collinear okay previously ही हमें previous video रे ही discuss करथले if there are two forces suppose P and Q हम पाखरे दीटा फोर्स अवेलेबल अछि P आउ Q तो हमें P आउ Q फोर्स को केमिति रिप्रेजेंट करिबा जेमिति हमें कहि परिबा दैट सिस्टम ऑफ फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन तो हमको कोन करि को पड़िबो एई फोर्स P आउ Q रो रिजल्टेंट को निहाती भाबरे जीरो करिया को पड़िबो ठीक अछि तो हमें कोन करिबा सपोज दिस विल बी द कॉन्करेंट पॉइंट तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को आनिया पई तो कोन करि परिबा दे मोस्ट बी इक्वल ए दीटा फोर्स मोस्ट बी कोन हिथिबे ना इक्वल हिथिबे opposite in direction they must be directed opposite in nature third one is the collinear means lie on a straight line okay so these are the necessary condition they acting opposite to each other having the same magnitude and collinear means acting on a straight line that means here the angle between the two forces will be 180 degree then what will be the resultant if the two forces acting on a same straight line in opposite order then the resultant will be the difference between the two forces that is P minus Q तो आम जानी P इक्वल टू Q सो रिजल्टेंट कौन ही जीवो 0 ओके और आम जानी इफ रिजल्टेंट विल बी 0 देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट ओके तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ए कंडीशन रे ही दीटा फोर्स जदि थिबो ताहाले आमे से सिस्टम ऑफ फोर्सेस को इक्विलिब्रियम स्टेट रे कन्वर्ट करि पारि then come to the three force principle this principle also states that if a body in equilibrium is acting upon by the three forces then the resultant of any two forces must be equal opposite and collinear with the third forces this law also states that if there have three number of forces like P Q and S then this principle states that if a body in equilibrium condition then the resultant of any two forces suppose the two forces will be P and Q and the resultant of two forces that is suppose R will be the resultant of the force P and Q that is the final effect of the force P and Q okay if the body will be in equilibrium condition then the resultant of two forces must be equal magnitude suppose the third number of forces is S then the resultant will be same as the S force that is R equal to S
opposite senses means direction opposite to each other, that is S and R, and collinear means acting on a straight line. Then finally we found the third forces is have the equal magnitude, that is S equal to R, equal magnitude, opposite senses, yes it is directed, then collinear with the third forces, collinear with the resultant forces, that will be the angle between the two forces S and resultant will be 180 degree. Then what will be the resultant? Resultant equal to the difference between the two forces, that is S and R, equal to 0 because of the equal forces. ठीक अछि तो एबे क्वेश्चन आसिला सर हमें P आउ Q को कोन पय एठी कंसीडर करलानी देखो R इज द फाइनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स P आउ Q जते बेले हमें रिजल्टेंट बाहर करि सारले तो याकू यदि हमें कंसीडर न कले भी चलिबो ठीक अछि देन कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल फोर फोर्सेस प्रिंसिपल तो जदि हमकू गिवन अछि फोर नंबर ऑफ फोर्सेस तो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन टू कन्वर्ट द होल सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऑफ रिजल्टेंट इनटू जीरो और इन इक्विलिब्रियम कंडीशन गोटे होल सिस्टम ऑफ फोर्सेस को केमती हमें गोटे इक्विलिब्रियम स्टेट को कन्वर्ट करि परबा जेतेबेले कि हमको केते नंबर ऑफ फोर्सेस गिवन अछि ना फोर नंबर ऑफ फोर्सेस गिवन अछि तो देखिबा this principle states that as per this principle if a body in equilibrium is acting upon by the four number of forces then the resultant of any two forces must be equal opposite and collinear with the resultant of any two forces. So this principle states that if the resultant of any two forces, suppose here the forces available P, Q, S and T. Okay, four number of forces available. If the resultant of any two forces, suppose these forces are P and Q, any two forces P and Q, the resultant will be suppose R1. Okay, and suppose the resultant of other two forces, suppose the forces S and T have the resultant R2. Okay, then this principle states that if the resultant of P and Q forces have the equal magnitude with the resultant of S and T forces, that is when R1 equal to R2, okay, then it have the opposite senses is R1 directed R2 with opposite senses and have the collinear in nature. It means lie on a straight line. जदि गोटे straight line रे दी जन जाको lie करते. Okay, so this principle states that what if the resultant of any two forces जदि equal magnitude थिबो other two forces रा resultant सहित जदि opposite direction रे जदि directed होथिबे आउ have the collinear senses जदि acting करथिबे तो हमें कहि परिबा the whole system of forces will be in equilibrium condition. कोन पई देखो ना R1 होची कोन द फाइनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स P एंड Q ठीक अछि तो हमें P और Q को एबे न कंसीडर करले भी चलिबो कोन पई हमरा फाइनल इफेक्ट R1 बाहरी साची सेमिति R2 is also the final effect of the force S and T तो आमे याकू भी एबे कंसीडर न कले भी चलिबो तो एबे कोन कोन अछि हम पाखरे को गोटे हला R1 आ गोटे होची R ठीक अछि if the two resultant of the four forces ठीक अछि जो चारटा फोर्सेस थिले सेतो दी जण कर जो दीटा रिजल्टेंट जो बहला if the two resultant of the forces have the same magnitude acting opposite to the direction to each other जदि दी जण opposite direction रे acting करथबे आ lie on a straight line गोटे straight line रे जदि सामने act करथबे हमें कहि परिबा that system will be equilibrium condition. Okay, so today in this video program हमें जानिले कोन ना हम पाखरे certain force available अछि like 2 number of forces 3 number of forces 4 number of forces तो हमें केमिति ताकू equilibrium condition को आनी परिबा and these are the necessary condition.
Okay, so that's all. So please do like, share, comment, and never forget to subscribe our channel for latest update. Keep watching. Thank you.